So just Maharaj, can you just clarify on the translation? Will you be translating at the same time, or do I need to pause to allow you to translate? What do you prefer? You could pause maybe. Okay, yeah, sure. No problem. Great. Okay, Hare Krishna, everyone. Dhanavat pranams. Hare Krishna pronounce. It's great to be with you this morning. It feels very odd for me seeing you virtually because I'm used to being with you in person. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Ça me fait un peu bizarre de vous voir virtuellement parce que je suis habitué de vous voir en personne. I'm very grateful to Govinda Maharaj for allowing me to speak. He hasn't vetted my talk at all, so I have the freedom in theory to say what I want. J'ai beaucoup de gratitude envers Prabhupada Maharaj de me donner cette opportunité de parler. Il ne m'a pas donné d'instruction par rapport au sujet, donc je sens continuer d'être avec vous. I want to start by saying I really love the Radhakripa mission. You will have noticed I've already visited 3 times over the last 9 months. Je voudrais commencer en disant que j'aime beaucoup Radhakripa Mission. Vous pourrez constater que depuis les 9 As I was preparing for this talk this week, I was thinking about how I discovered. It's because we love you too a lot. Merci, merci. I was thinking this week when I was preparing for this talk, how did I discover the Radhakripa mission? And the answer is via social media. Lorsque je préparais la classe cette semaine, je méditais sur comment j'ai découvert Radhakripa Mission et j'ai réalisé que c'était à travers les réseaux sociaux. And many of you know how Facebook works is you become friends with people on Facebook that you've never met before. Et plusieurs d'entre vous savez comment Facebook fonctionne. Vous devenez des amis avec des gens sur Facebook que vous ne connaissez pas auparavant. And all of a sudden, for some bizarre reason, I became friends on Facebook with somebody called Harini. And she was constantly posting videos of her on a bike with other Hare Krishna devotees. Et tout d'un coup, je suis rentré en contact avec Harini, qui postait très souvent des vidéos sur elle qui était en moto et qui faisait de la moto avec les vélos. So in one sense, it's thanks to Harini and the power of social media that I have now become a big fan of the Radhakripa mission. Donc, dans un sens, c'est à cause d'Harini et des réseaux sociaux que je suis devenu un fan de Radhakripa Mission. As I was growing up, I didn't have, I think my first ever trip to France was in 2015. Parce que avant ça, mon tout premier voyage en France était en 2015. And as I was growing up, I had very few experiences or exposure, so to speak, to French culture and French language. Et lorsque j'ai grandi, j'ai eu quelques rencontres avec quelques connexions avec la langue française et avec la culture française. When I was a child, there was a comedy on the TV in the UK called Allo Allo. Lorsque j'étais un enfant, il y avait une comédie à la télévision qui s'appelait Allo Allo. And Allo Allo was a comedy about life during, it's quite ironic actually, it was a comedy about life in France during World War II. Allo Allo était une comédie, c'était très ironique en fait, c'est que pendant l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. And it was focused on, it was filmed in the UK, but it was set in a town called Nouvion. C'était filmé en Angleterre, mais ça avait lieu dans une ville qui s'appelait Nouvion. And it was about the I don't know, experiences or adventures in a comical way of the French resistance trying to play tricks on the German occupiers. C'était un groupe de Français qui était la résistance et qui, ça montre leur histoire, qui essayait un peu
de tricher l'occupation des soldats lors de l'occupation allemande. So because I watched it so much as a child with my grandparents, unfortunately, now I'm almost approaching 40, I cannot stop thinking of this comedy whenever I'm in France. Quand j'ai grandi avec ce film, j'ai écouté bien souvent avec mes grands-parents. Donc, lorsque je suis enfant, je ne peux pas oublier de penser à ce film. And I've only discovered yesterday that Nouvion is actually on the way to Rouen from Calais. It's about an hour away. So the next time I visit Rouen, I have to stop in Nouvion to see where the comedy was set. J'ai réalisé jusqu'hier que cette ville, elle existe réellement et cette ville de Nouvion, elle est en fait sur le chemin vers Rouen. Je me suis dit que la prochaine fois que je viendrai vous visiter, j'arrêterai à cette ville de Nouvion pour voir où ce film avait eu lieu. So many of you have met me at least 3 times. I've interviewed, I think, 2 of you for my podcasts, and I feel like, even though I'm living in a separate country, I feel like I'm part of the Radhakripa mission family. La plupart d'entre vous m'avez déjà rencontré 3 fois. Aussi, j'ai fait, je pense, oui, avec 2 d'entre vous, j'ai fait un podcast aussi. Et malgré le fait que je sois distancé par le fait que je sois dans un autre pays, tout de même, je sens que je fais partie de cette famille Radhakripa. But I realize that many of you won't know much about me. You just see me as this guy on the internet doing these videos. And actually, not a lot of people know who I really am in the background. Et je réalise que même si vous m'avez déjà rencontré, la plupart d'entre vous ne me connaissez pas réellement. Vous me connaissez tout simplement à travers les réseaux sociaux, mais pas derrière tout ça. So I had a Methodist upbringing. So the Methodist Church is a non-conformist Protestant denomination. Et j'ai grandi dans un milieu méthodiste. Et ce milieu est chrétien, mais sans dénomination particulière. The Methodists were a group of people that broke away from the Church of England in the 1700s. Et les méthodistes, c'est un groupe de chrétiens qui se sont séparés de l'Église d'Angleterre. Methodism, or the Methodist Church, is quite strong in England because of the power of the preaching of the Methodist ministers all those years ago. Et les méthodistes sont très puissants en Angleterre dû à la prédication de tous ces chrétiens méthodistes depuis toutes ces années. In every town and village in England, you will find a Methodist church. Dans chaque ville et village en Angleterre, vous pourrez trouver une église méthodiste. The Methodist Church was founded by a man called John Wesley, who wanted to create a more inclusive Christian movement. L'église méthodiste a été fondée par un homme qui s'appelle John Wesley, qui voulait faire en sorte que le mouvement chrétien soit plus inclusif. John Wesley was inspired by reading the Bible. He was inspired by the message of Jesus, which was a message about inclusion. John Wesley était inspiré par la Bible et lorsqu'il l'a lu, il était inspiré par ce message d'inclusion. Inclusion, c'est quoi? Pardon? Inclusion, c'est quoi? Inclusion, inclusivité, acceptation. Exclusif, inclusif. L'opposé d'exclusif. Acceptation des autres, ouverture, acceptabilité. In all of my years, so I've been a part of the Hare Krishna movement for 20 years. Before that, I spent many years with the Methodist Church. Toutes ces années, je faisais partie du mouvement des dévots en Angleterre, mais avant ça, pendant plusieurs années, j'étais un membre de cette église méthodiste. And in all of my years in the Methodist Church, going to church every Sunday, I never went
I never experienced, or I never heard the preacher talking about hellfire and brimstone. Toutes ces années, pendant que j'allais tous les dimanches au sermon à l'église méthodiste, je n'ai jamais entendu parler de ce fire and brimstone. My early years with the Methodist Church were very focused on inclusion, equality, fairness, and the Methodists taught me the importance of these values. Pendant toutes ces années, tout ce que j'ai entendu dans cette église méthodiste, j'ai entendu parler de l'inclusion, de l'acceptation, de l'ouverture, et c'est toujours le message qui est sorti de tout ça. When I went to university, I decided to do a degree in religious studies because I was fascinated with religions and philosophy and spirituality. J'ai décidé d'aller à l'école et de faire un diplôme en études religieuses parce que j'étais fasciné par la religion, la philosophie, la spiritualité. And part of my degree in England was that I was sent, for 1 week, every student had to go and live in a religious community. Et une partie de mes études, donc on devait faire pendant une semaine, on devait s'intégrer dans un centre religieux pendant une semaine pour nos études. So as a 19-year-old, I was sent to Bhaktivedanta Manor to study ISKCON. Alors, j'ai été envoyé au Bhaktivedanta Manor pour étudier ISKCON. But I was never meant to join. Mais je n'avais pas l'intention de joindre. But I became attracted to the smells and the bells and the colors, and ultimately I became attracted to the philosophy. Je suis entré, j'ai été attiré par les senteurs, par les couleurs, par les clochettes, mais ultimement, j'ai été attiré par la philosophie. I remember hearing the story about Prabhupada for the very first time, and I remember feeling very inspired by his example. Je me rappelle avoir entendu pour la première fois cette histoire au sujet de Srila Prabhupada, et je me rappelle que j'avais été très inspiré par son histoire. I remember hearing the story of a gentleman who, at the age of 70, had decided to give up everything in India, and his life in India was relatively comfortable, and to give everything up at the age of 70 and travel to the United States. Je me rappelle avoir entendu l'histoire de ce gentleman de 70 ans qui avait pris un bateau pour aller aux États-Unis, qui avait tout laissé qu'il avait là-bas pour pouvoir faire ce périple. I was inspired by the fact that it took 30 years for Prabhupada to prepare for his mission. So, for instance, Prabhupada was given the challenge by his guru in the 1930s to spread Krishna consciousness amongst English-speaking people. And I was inspired by the fact that despite Prabhupada taking 30 years to prepare for that, he did eventually do it. J'ai été très inspiré par le fait que Srila Prabhupada a pris plus de 30 ans pour préparer sa mission et que aussi son maître spirituel, son guru, lui avait donné l'instruction de partager cette connaissance au public anglophone et qu'il a pu réussir à réaliser cette instruction de son maître spirituel après avoir préparé pendant plus de 30 ans. We all know the story of Prabhupada quite well, that when Prabhupada went to the United States in 1965, he had some books, he had a little bit of money, and I think he knew one lady who allowed him to stay at her house for a short period of time. Toute cette histoire de près de Srila Prabhupada, lorsqu'il a quitté, il a pris le bateau pour les États-Unis, avec tout simplement quelques livres, quelques céréales, un peu d'argent, et que, si je me rappelle bien, oui, il était resté dans une famille aux États-Unis au départ lorsqu'il est arrivé. And many of us will know that during the first year or so of Prabhupada's time in the United States, he was thinking of giving up. He was becoming a little bit, this is not working. And for the first year, he really struggled to kind of establish the mission in the West.
Souvenons tous comment, pendant la première année, il a eu beaucoup de difficultés. Et il pensait même retourner en Inde. Et il a affronté beaucoup d'épreuves pendant cette première année lorsqu'il était en Occident. But when we fast forward to 1977 and we look back on the 12 years of Prabhupada's global mission, we can be nothing but inspired. Et lorsqu'on avance, c'est qu'on regarde jusqu'en 1977 et qu'on retourne en arrière, et qu'on regarde les 12 ans et tout ce qu'il a fait, on ne peut qu'être pleinement impressionné par tout ça. Prabhupada had attracted around 10,000 followers. Prabhupada avait attiré environ 10 000 membres qui le suivaient. Prabhupada had opened around 108 temples all over the world. Prabhupada avait ouvert plus de 108 temples partout à travers le monde. And Srila Prabhupada had written or translated into English around 60 books. Et Srila Prabhupada avait écrit, traduit en anglais, plus de 60 livres. And what I find even more incredible was Prabhupada was 70 when he started the mission, and he did all of that on just 3 hours sleep a night. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que Srila Prabhupada, il avait d'abord 70 ans quand il a débuté sa mission, et qu'en plus de ça, il ne dormait que 3 heures toutes les nuits. Now, I don't know about you, but I get really grouchy if I don't have more than 6 hours sleep a night. Et je ne sais pas pour vous, mais si je n'ai pas 6 heures de sommeil par nuit, je deviens un peu irritable. So this confirms for me that Prabhupada truly was an incredible, empowered, transcendental individual that was far more spiritually advanced than anyone else. Donc, cela me prouve que Srila Prabhupada était incroyablement une personne transcendantale qui dépassait toutes ses limitations. Et cela me prouve à travers cela qu'il était une personne bien plus avancée spirituellement que la plupart des autres. What inspires, I think the thing that inspires me the most, though, was that Prabhupada was incredibly inclusive. Mais je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est que Srila Prabhupada, il était profondément inclusif, qu'il était ouvert. Prabhupada wanted as much as possible to include everybody. Srila Prabhupada voulait autant que possible inclure tout le monde. And we will all know the stories of Prabhupada going to spend time with people and reaching out to people and preaching to people who felt excluded from mainstream society. Et on peut se souvenir à quel point Srila Prabhupada, il les rencontrait très souvent et il essayait de se rendre accessible aux personnes qui, dans toutes sortes de circonstances, ne faisaient pas partie du moule ordinaire de la société, des gens plutôt marginaux. One of the things that I'm keen to do, and one of the things that I spend my time doing, I guess as a preacher myself or as a volunteer myself, is I like to remind people how inclusive Prabhupada was. En tant que prédicateur ou en tant que bénévole, une des choses à laquelle je suis le plus inspiré est de montrer aux autres à quel point Srila Prabhupada il était ouvert d'esprit dans l'acceptation des autres. Because unfortunately, so every society, including the Hare Krishna movement, is very diverse. Parce que malheureusement, chaque société, incluant le mouvement Hare Krishna, est très diversifiée. So you will have people within the Hare Krishna movement who are kind of quite conservative over here, and then some people who over here are quite liberal. There's different types of people in the Hare Krishna movement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très libéraux dans ce mouvement, il y a des gens qui sont très conservateurs, il y a une grande diversité de personnes dans ce même mouvement. And often, we will have all seen it or heard it, you have very loud voices in the Hare Krishna movement that indicate that Prabhupada was ultra conservative all the time.
Et bien souvent, on peut entendre, il y a des voix très fortes de personnes qui expriment que Srila Prabhupada était ultra conservateur. And yes, absolutely. Sometimes Prabhupada was quite conservative. He was quite strict, and he wanted to instill a set of moral values in his followers. Et oui, on peut voir que définitivement, Prabhupada, parfois, il était très strict, il était très conservateur, et il souhaitait créer une base de codes moraux pour les membres de son mouvement. But also, Prabhupada was also very liberal and inclusive and progressive. Et aussi, Prabhupada était très libéral, il était ouvert, inclusif, et il était... And I like to spend a lot of my time reminding people how inclusive and tolerant and forward-thinking Prabhupada actually was. Et j'aime bien prendre beaucoup de mon temps à démontrer aux gens à quel point Srila Prabhupada était ouvert d'esprit, il était libéral, progressif, et aussi il était avant-gardiste dans sa manière de faire. I'm going to read out some quotes now from the teachings of Prabhupada or from Sastra that remind us of how inclusion and respect for others should be a central point of our Krishna conscious activities. Je voudrais vous partager quelques citations des enseignements de Srila Prabhupada dans le Shastra qui démontrent l'importance de cette ouverture d'esprit dans nos activités dévotionnelles. In a letter to Hansadutta in 1972, Srila Prabhupada said, Dans une lettre à un salutant en 1972, Srila Prabhupada a dit devotee means very liberal and kind to everyone. un dévot veut dire très libéral et bienveillant envers tous. Always gentleman under all conditions of life. Toujours un gentleman, peu importe les conditions de vie. In the Srimad Bhagavatam, in Prabhupada's purport to 7.5.12, Dans le schéma de Bhagavatam, dans une première rapportée de Srila Prabhupada, dans le 7e chant, chapitre 5, verset 12, Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dit everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of his ability. tout le monde devrait tout le monde devrait recevoir cet espace pour servir, peu importe sa capacité. And everyone should appreciate the service of others. Et tout le monde devrait apprécier le service des autres. Such are the activities of Vaikuntha, Quelles sont les activités de Vaikuntha? since everyone is a servant, everyone is on the same platform. Parce que chacun est un serviteur, tout le monde sont sur la même plateforme. And is allowed to serve the Lord according to his ability. Et on lui permet de servir, il lui est permis de servir le Seigneur selon ses habilités. Also in the Srila Prabhupada Lilamrita, we find a quote from Prabhupada that I want to read to you today. Aussi dans le Srila Prabhupada et la Brita, nous trouvons une citation de Srila Prabhupada que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dit, conservative we are not. Chaitanya Mahaprabhu was so strict that he would not even look at a woman. conservateur, nous ne le sommes pas. Chez Chaitanya Mahaprabhu était tellement strict qu'il ne se permettait même pas de regarder une femme. But we are accepting everyone into this movement, regardless of sex, caste, position, or whatever. Mais
Pour notre part, nous acceptons tout le monde dans ce mouvement, peu importe leur genre, leur caste, leur position ou peu importe. Everyone is invited to come chant Hare Krishna. Tout le monde est invité à venir chanter Hare Krishna. This is Chaitanya Mahaprabhu's munificence, his liberality. Ça, c'est la munificence, la liberté de chez Chaitanya Mahaprabhu. No, we are not conservative. Sachez que nous ne sommes pas conservateurs. And I just want to read out two further quotes from the Bhagavad Gita that talk about the importance of inclusion. Et je peux aussi lire deux citations de la Bhagavad Gita qui parlent de l'importance de cette ouverture d'esprit. Lord Krishna says in Bhagavad Gita 9:29, Seigneur Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 29, I envy no one, nor am I partial to anyone. je n'envie personne et je ne suis pas partiel envers quiconque. I am equal to all, Je suis égal à tous, but whoever renders service unto me in devotion is a friend. mais quiconque me rend service dans la dévotion est un ami. Is in me, and I am also a friend to them. Il est en moi et je suis aussi heureux. And finally, Lord Krishna says in Bhagavad Gita 5:18, Et finalement, le Seigneur Krishna dit dans la Bhagavad Gita 5:18, the humble sage, by virtue of true knowledge, le sage humble, en vertu de sa vraie connaissance, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, il voit avec une vision égale un doux et bienveillant Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. une vache, un éléphant, un chien et un mangeur de chien. So I often remind myself of those verses, and I like to remind others of those verses, of how inclusive Srila Prabhupada was and is. Je me souviens souvent de ces versets et j'aime aider les autres à se souvenir de ces versets pour montrer à quel point Srila Prabhupada il était ouvert d'esprit et il est toujours. In fact, it was Srila Prabhupada's example that inspired me to set up an initiative in 2021 called the Hare Krishna Project. En fait, c'est Srila Prabhupada qui m'a inspiré à travers son ouverture à faire cette initiative en 2021 qui a créé ce qui s'appelle le Hare Krishna Project. Some of you might have seen the Hare Krishna Project on the internet. It's an initiative based in the UK, and we are passionate about sharing Prabhupada's teachings with the Western public. Certains d'entre vous ont pu voir ce Hare Krishna Project sur Internet et nous sommes très passionnés à partager les enseignements de Srila Prabhupada au public occidental. We organize events, we organize festivals, and we give talks in schools. Nous organisons des événements, nous organisons des festivals et nous faisons des conférences dans les écoles. Over the years, I have unfortunately met many devotees who feel excluded. They feel like they don't fit in to the Hare Krishna movement. Malheureusement, depuis toutes ces années, j'ai rencontré plusieurs dévots qui ne se sentent pas qu'ils peuvent faire partie, qu'ils peuvent être inclus dans ce Hare Krishna Project. And one of the things that we wanted to do, that I wanted to do, was to create an environment where everyone feels welcome
and valued, and everyone feels like they can contribute without judgment. Et une des choses que nous voulions faire que je voulais faire, était créer un environnement dans lequel les gens peuvent se sentir bienvenus, peuvent se sentir appréciés et peuvent sentir qu'ils ont de la valeur. On our website, we have a statement about our values. Dans notre site web, nous avons une citation au sujet de ces valeurs. In fact, it might be one of the only Hare Krishna websites in the world where there is a statement about values on it. En fait, ça doit être un des seuls sites web des Vaishnavas dans le monde qui explique les valeurs dessus sur le site. So I just want to read you our statement about our values statement about inclusion. Je vais tout simplement vous lire sur ces valeurs au sujet de cette ouverture d'esprit. We want to be as inclusive as possible. Nous voulons être aussi ouverts d'esprit que possible. The Hare Krishna project was set up based on the strong values of inclusion, Le Hare Krishna Project a été fondé, basé sur ces valeurs telles l'ouverture, tolerance and acceptance of others, la tolérance et l'acceptation des autres, and treating all individuals, whether they're Hare Krishna practitioners or not, et de s'entretenir avec tous les individus, peu importe s'ils sont des mots ou pas, with the respect and dignity they deserve. avec le respect et la dignité qu'ils méritent. We not only preach about love, service, and social equality, Ne prêchons pas seulement l'amour, le service et l'égalité sociale, we also strive to practice it through our work, publications, and our daily dealings with others. nous essayons aussi de le mettre en pratique à travers notre travail, nos écritures et nos interactions avec les autres. You are welcome here, Vous êtes la bienvenue ici. whoever you are or wherever you are from. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, The Hare Krishna project wants to encourage and support you in your spiritual life. le Hare Krishna Project veut vous soutenir et vous encourager dans votre vie spirituelle. So that is our statement about values and equality and inclusion. C'est notre valeur au sujet de l'acceptation et de l'ouverture d'esprit. And that was completely inspired by the teachings and example of Srila Prabhupada. Et c'était complètement inspiré par l'exemple et les enseignements de Srila Prabhupada. Now, the challenge for us all, though, in the 21st century is, can we truly be inclusive? Maintenant, le challenge dans le 21e siècle dans lequel nous vivons, est la question est-ce que nous pouvons être réellement ouverts d'esprit? Can we truly be inclusive for Krishna? Est-ce que nous pouvons réellement être ouverts d'esprit pour Krishna? Because we will all have innate, since birth or from previous lives, we will all have innate prejudices, or we will all have innate conditionings about the types of people we may or may not like. Parce que depuis le début de cette vie ou depuis nos vies passées, nous avons tous des préjudices à l'intérieur de nous au sujet de si nous aimons ou nous n'aimons pas certaines personnes. Because it may be that based on past conditioning, Parce qu'il se peut que, basé sur un conditionnement passé, there might be types of people that subconsciously we feel like, oh, I don't really want to include them. parce qu'il semble qu'il y a certains types de personnes qui, d'une manière inconsciente, ne veulent pas réellement inclure les autres. And that's even a challenge for me
the guy who keeps talking about inclusion, I will also have innate prejudices subconsciously where I think, whoa, do I really want to include that person? Et ça m'arrive aussi personnellement d'avoir ces préjudices à l'intérieur de moi où je me pose la question, est-ce que je veux vraiment inclure cette personne? But how can we be completely detached and surrender and completely follow Prabhupada's example of inclusion? Et comment pouvons-nous être complètement détachés, abandonnés et suivre cet exemple d'ouverture de Srila Prabhupada? Now, one of the many reasons I keep coming back to the Radhakripa mission Mais non, une des raisons, même une des plusieurs raisons pourquoi je tiens à revenir à la mission, is because I believe by what I've seen that you are living and breathing inclusion. parce que je vois dans ce que parce que je vois dans ce que j'ai vu et dans ce qui ressort de vous que vous vivez pleinement cette ouverture d'esprit. I can see and I can feel that you really are trying to include people. Je peux voir et je peux sentir que vous essayez vraiment d'inclure les gens. One example of that is the Ahimsa non-violence bikers ministry. Un exemple de cela est Ahimsa Non-Violence Biker Ministry. Now, some people won't understand that and some people just won't get it. Certaines personnes ne comprendront pas ça, ou certaines personnes tout simplement n'arriveront pas à percevoir ce qui se passe. Now, I get it and I completely understand it. Pour ma part, je le comprends totalement. You're doing it because you want to include people. Vous le faites parce que vous voulez inclure les gens. You are taking the message of Bhakti Yoga Prenez le message du Bhakti Yoga and you're presenting it in a way that French people will understand. et vous le présentez d'une manière que les Français puissent le comprendre. Because Prabhupada said time and time again that the presentation of this message is based on time, place, and circumstance. Parce que Srila Prabhupada a dit, encore répété, comment son message, il est basé sur le temps, le lieu et la circonstance. And I feel that the example of the Ahimsa Nonviolence Project is one of the best examples today of taking the message of Krishna consciousness and presenting it based on time, place, and circumstance. Et je pense aussi que cette motivation du Hare Krishna Project est réellement de s'adapter selon le temps, le lieu et la circonstance. You have shown people that they don't have to wear Indian clothes. Pour votre part, vous avez montré aux gens qu'ils ne sont pas obligés de porter des vêtements indiens. That they don't necessarily have to give up their own culture. Qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'abandonner leur propre culture. That they don't have to give up their families. Ils n'ont pas besoin d'abandonner leur famille. You have shown people through your own example that this is what inclusion looks like. Vous avez montré aux autres à travers votre propre exemple ce que cette ouverture d'esprit a. And I'm absolutely confident when I say this because I've traveled mostly around the UK, but I've met hundreds of devotees over the last 10 years. Et lorsque j'exprime cela, je suis absolument confiant parce que depuis toutes ces années, malgré le fait que je suis en Angleterre, j'ai rencontré des centaines et des centaines de différents dévots. And the example of the Radhakripa mission is one of the very few examples of radical and genuine inclusion. Et l'exemple de Radhakripa mission est un des très rares exemples d'ouverture authentique et radicale. You are making Krishna consciousness, you are showing how Krishna consciousness is relevant and applicable to ordinary, everyday people.
montrer à quel point la conscience de Krishna est pertinente et accessible aux gens communs du monde. So thank you for your example. Alors, merci pour votre exemple. One of the things that I love about the Krishna consciousness movement today Une des choses que j'adore au sujet du mouvement de la conscience de Krishna aujourd'hui is that it is incredibly diverse. est que c'est incroyablement diversifié. And I'm pleased to see that today more of us are starting to work together more. Et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entre nous commencent à travailler ensemble. We see the bigger picture, that it's better that we focus on what we have in common rather than what divides us. Nous voyons le sens entier et c'est pour cela que c'est plus important de savoir qu'est-ce que nous avons en commun au lieu de qu'est-ce qui nous sépare, quelles sont nos différences. And that's why I love to work with Govinda Maharaj. Et c'est pourquoi j'adore travailler avec Govinda Maharaj. And I feel like he's a brother to me already. Et je sens qu'il a un frère pour moi déjà. I keep forgetting, I have to admit, I keep forgetting he's a sannyasi because he's a little bit younger than me. J'oublie qu'il est un sannyasi parce qu'il est un peu plus jeune que moi. So thank you for allowing me to speak to you this morning. Alors, merci de me permettre de parler aujourd'hui, ce matin. Does anybody have any questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Déjà, je tenais à remercier Narada First of all, I wanted to thank Narada. et l'amour qu'on a pour lui est réciproque. And the love that we have for him is reciprocal. Et pour nous, il est précieux. And for us, he is precious. C'est comme un témoin de l'ouverture d'esprit. He is like a witness of Srila Prabhupada open-mindedness. On a été beaucoup rejetés, We were rejected quite a lot, battus, beaten, parce qu'on a compris la révolution de Prabhupada, because we understood the revolution of Prabhupada, de pouvoir tout utiliser of being able to use everything pour Krishna. for Krishna. En ce moment, notre société Vaishnava, Right now, our Vaishnava society, on a l'impression qu'elle revient en arrière we have the impression that it goes backtrack à cause d'erreurs de certains dévots because of the mistakes of certain devotees dans le passé. in the past. Mais à cause de ça, But because of this, quand on essaye de pousser cette révolution, when we try to push forward this revolution, alors on est comme des personnes qui ont un train d'avance. then we're like persons who have we're already going forward. Et tout le monde nous voit mal. And because of that, because we're like avant-gardistes, everyone is like seeing us in a bad way. Mais But il y a des gens qui attendent ça there are people who are waiting for this et qui sont vraiment contents. and who are really happy. Et toi, tu en fais partie. And you're part of this. Et pour nous, c'est très important. And for us, it is very important. Le contact qu'on avait avec toi, The contact that we have with you, il prouve, it proves, et ton état d'esprit, and your state of mind, que cette révolution, elle est possible. that this revolution is possible. Elle est en train de se faire. It is already happening, Mais c'est normal. but it is normal. Quand on est avant-gardiste, When we are avant-gardists, on doit prendre des coups. we must receive the hits. Ça fait partie de la miséricorde de Prabhupada. This is part of Srila Prabhupada's mercy. Mais quand on prend des coups And when we receive the hits, et que tout le monde nous rejette, and everyone rejects us, alors Prabhupada est très près de nous. then Prabhupada is very close to us. Et il y a beaucoup de miséricorde. And there is a lot of mercy. C'est pour ça qu'on a cette force de continuer. This is why we have this strength to continue. Et c'est pourquoi tu as cette force de continuer. And this is why you have this strength to continue as well. C'est la preuve qu'on est dans la bonne direction. This is the proof that we are in the right direction.
Jai, Jai Srila Prabhupada. Alors, ma question, So my question is, comment tu vois cette évolution? how do you see this evolution? Est-ce qu'on va passer pendant un certain temps dans cette tradition indienne Will we have to spend like a certain time in this traditional, this Indian tradition avec toutes ces règles with all these rules que les Occidentaux ne peuvent pas accepter? that Westerners cannot accept? Ou tu penses qu'on va avoir cette évolution comme Prabhupada nous l'a dit, Or do you think that we will have this evolution like Prabhupada wanted, où on va accepter l'essentiel where we will accept the essential pour que tous les gens puissent pratiquer? for everyone to be able to practice? Voilà ma question. Here's my question. Phew. I feel really excited about the future. Je me sens très excité au sujet du futur. I remember Je turning 35, me souviens quand j'ai eu 35 ans, which was 5 years ago. c'était il y a 5 ans. And for some bizarre reason, all of my grandparents died at the age of 70. Et pour des raisons bizarres, tous mes grands-parents sont morts à l'âge de 70 ans. And I remember thinking and feeling at the age of 35, Je me souviens que je pensais, que je pressentais à l'âge de 35 ans, that wow, I'm now halfway through my life. I need to get busy. I need to start doing stuff. que wow, je suis déjà à la moitié de ma vie, je dois m'occuper, je dois commencer à faire des choses. There is so much more to do for Prabhupada. Il y a tellement plus à faire pour Prabhupada. Yes, some people know about the philosophy, Certaines personnes connaissent la philosophie, but so much more needs to be done. mais tellement plus doit être fait. One of the things I get frustrated about is when we hear devotees from different mats arguing and squabbling over silly issues. Une des choses qui me frustre beaucoup est lorsqu'il y a des différents dévots, des différentes maths qui argumentent pour des choses vraiment inutiles, futiles. In the UK, the number of practitioners of Gaudiya Vaishnavism is, I think, 0.002% of the population. Je pense pour ce qui est des pratiquants du Gaudiya Vaishnavisme en Angleterre, il y a presque 2% de la population. It's hardly anything to be proud of. Nous ne devons pas nécessairement être fiers de ça, parce que, And it's hardly anything to squabble about. et en même temps, on ne devrait pas argumenter pour ça. This is the way I see it. C'est comme cela que je le vois. In the UK, the population is 68 million people. En Angleterre, la population est de 68 millions de personnes. Let's just pretend that 1 million of those people attended a Hare Krishna temple on a weekly basis. Donc, si nous prétendons qu'il y a 1 million de ces personnes qui sont présentes dans un temple à Hare Krishna chaque dimanche, That means there are 67 million that are not attending a Hare Krishna temple on a regular basis. ça veut dire qu'il y a 67 millions de personnes qui ne sont pas présentes pour un festival le dimanche toutes les semaines. So instead of trying to argue and squabble over the 1 million, why don't we focus on the 67 million? Alors, au lieu d'argumenter pour l'1 million de gens qui pratiquent, alors pourquoi ne pas se focaliser sur les 67 millions? Alors, pour ceux qui pratiquent, ils sont toujours en train d'argumenter les uns avec les autres. Pourquoi ne pas se focaliser sur les 67 millions? Despite the UK having a lot of mats and a lot of devotees, probably compared to other European countries, Malgré le fait que l'Angleterre a beaucoup de maths et beaucoup de dévots qui pratiquent, comparé à d'autres pays européens, there are still a lot of counties. So we have counties in the UK. There are a lot of counties that are untouched by Krishna consciousness.
il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas touchées par la conscience de Krishna. You can go to some counties and there are no namahatas, there are possibly no devotees, there are no preaching of any description. On peut aller dans plusieurs villes, il n'y a pas de Narada, il n'y a pas de centre de prédication, il n'y a aucune prédication que ce soit. So instead of arguing over the cities and instead of arguing over which street will we do Harinam on, why don't we focus on the big areas where so much work needs to be done? Alors, au lieu d'argumenter dans quelles villes nous serons présents, ou quel point de la rue nous avons le droit d'être comparé aux autres, pourquoi nous ne focalisons pas sur des endroits plus grands qui ne sont pas touchés? Now, for me personally, maybe I'm a bit too liberal, but I don't really care who someone's guru is. Alors, pour ma part, peut-être que je suis un peu trop libéral, mais pour moi, je ne m'en fais pas vraiment quel est le gourou de l'individu. It's not something I have sleepless nights about. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle je n'arrive pas à dormir la nuit. What I'm focused on is sharing the teachings of Krishna consciousness, Bhakti Yoga. I have a preference for Prabhupada, but if others are different, fine, they're allowed to be different. Donc, sur quoi je me focalise personnellement, c'est de pouvoir partager les enseignements de Srila Prabhupada à tous. Mais s'il y en a d'autres qui veulent partager d'autres enseignements, ça va pour moi. So I think my answer to Maharaj's question is, Je pense ma réponse à la question de Maharaj est que we shouldn't get so worked up about our differences and about our temples and about our property. on ne devrait pas être autant focalisé sur nos temples, nos différences, nos propriétés. And instead, we should focus on working together to reach out to the vast Western public who have never heard of Krishna consciousness. Et plutôt, nous devrions travailler ensemble pour se connecter avec la vaste majorité du public qui n'ont jamais entendu parler de la conscience de Krishna. I think I've answered Maharaj's question. I think. Je pense que j'ai répondu à la question de Maharaj, je pense. I don't know. C'est une question vaste. It is a vast question. Yeah, for me personally, I think because of my kind of upbringing, I was raised in a very kind of progressive household. Pour moi, personnellement, dû à mon éducation familiale, j'ai grandi dans une famille très progressive. We were given a lot of freedom from an early age. Lorsque nous étions très jeunes, on nous donnait beaucoup de liberté. But at the same time, we were taught to respect people regardless of our differences. Mais en même temps, on nous enseignait à respecter les gens, peu importe les différences. So I try and practice that through Krishna conscious activities. Yeah. J'essaie de pratiquer ça à travers des activités conscientes de Krishna. So I think because I'm from a Western liberal upbringing, Je pense parce que je suis d'une éducation occidentale libérale. I just don't get emotionally caught up in these issues around clothing and around differences of opinion that other devotees might have. It's never bothered me anyway. À cause de cette éducation, pour ma part, je n'ai jamais été dérangé par rapport aux habits vestimentaires des gens ou des différentes opinions des autres, des différences entre les gens. For example, when I first came to the Radhakripa mission last September, par exemple, lorsque je suis venu en premier pour voir Radhakripa mission en septembre dernier, one detail I noticed that was very different from any other mat I'd experienced. Un détail que j'ai remarqué que je n'avais jamais expérimenté dans aucune autre mat, was that the ladies wear yellow. et c'était que les femmes portaient le jaune.
And I thought, great, I love yellow as well. Et je me suis dit, wow, j'adore le jaune aussi. But some devotees would think, oh, they're wearing yellow. This is terrible. We should have a meeting about this. Et certains dévots vont dire, mais c'est terrible, je pense qu'un jour on devrait avoir un meeting à ce sujet-là. But my view is, I just don't really care. Let's focus on the philosophy and the mission rather than what the colors of the saris of what the ladies are wearing. Et ma vision est que, ben, non, en réalité, je m'en fous parce que au lieu de se focaliser sur la couleur des saris, on devrait plutôt se focaliser sur les enseignements, la philosophie et la prédication. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Did the little boy have a question? The little boy. Le petit garçon, il avait une question. La prochaine fois qu'il vient devant le temple. When is the next time you will come to the temple? Well, hopefully this year, I hope. God willing. J'espère cette année. C'est Krishna le but. But one thing is definitely certain. Mais une chose est définitivement certaine. When I next come to Rouen, I will stop off in Novion on the way. La prochaine fois que je viendrai à Rouen, j'arrêterai à Lyon. Thank you. Hare Krishna. Good to be with you. Haribo.